Hello guys, welcome on our video today. On our video today, we are looking at how Kenyans are reacting to the cost of living which has been going up each day. We shall hear their views and comments here on this video. Tuesday, you will be choosing a plan that will reduce the cost of living. Bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yangu. Before we continue, please subscribe to our channel if you have not yet subscribed. To our subscribers, we want to thank you guys for your support. Kindly like this video. Thank you so much. Now guys, let us dive in the video content. During presidential campaigns, the Kenya Kwanza government promised Kenyans to lower cost of living. My government will lower the cost of living, President William Ruto on September 2023, after assuming office. A year since he took that oath of office, and Kenyans say their fortunes haven't changed much. Sioni nikisherekea kwa sababu hakuna pesa. Anayesherekea huwa ana pesa, na ukikosa pesa pia hautasherekea. Kwa hivyo mimi sina mpango wa Christmas. Chapati zitakuwa, nguo zitakuwa, lakini si kama vile kitambo venye ulikuwa ukinunua nguo ya Christmas na New Year. Sasa utanunua nguo moja tu, atavaa Christmas paka New Year. Sasa hata Christmas is like normal days, lakini sasa hakuna ile tunaweza sema yenyewe ni Christmas. Hakuna hata ile kuchukua pesa, yani hata kwa siku ukiuza kama 200 unashukuru yani. Kuna time ati walikuwa nasema watu sahi hata iko kwa bajeti yangu. Hata kitambo tulikuwa tunasema tunaenda kununulia watoto nguo za Christmas. John and Jennifer, a middle-class family residing in Mumias town, say they are grappling with the cost of putting their food on their table. Whatever we are getting, we are buying what we can eat for a day, hoping that tomorrow we shall get something better, she says. This family says that while the prices of basic commodities have risen, its earnings have remained constant. December most of watoto wanataka tuende pamoja. Mimi nalipa 1500. Hiyo ni kuenda. Niko na watoto 4 ambao wanafaa walipe kiti. 1500 times 4, that is 6000. Umefika Kisumu town, ujatoka from Kisumu town to home, ambao is also another 100 pa. So unajikuta unatumia 7000 kuenda peke yake, amjarudi, amjakula huko. So niliwaambia that is a lot of money. Mungu akitupatia, akitusaidia tupate pesa, tutafute 2000 tutumie wazazi, at least wafanya nini, waishi ya kwamba during that December we are together, kwa sababu watanunua kila ambacho watanunua ama watasema. Tunakaa tu tukingoja yenye tunapata, tunakiria kwanza school fees. Maisha vile iko flat ukilinganisha hizi miaka na ile miaka kama wakati wa Kibaki. Hapo hata ungepata mchele hata kilo moja na 80 shillings, lakini sasa unapata mchele kilo moja imeenda na 150. Utanunua mchele sasa, hii Christmas ni ngumu. Pushing their spending limits even lower with each passing month. Their sentiments are shared by thousands of Kenyans across the country. Mkazi wa Mathare Bondeni, nafanya kazi ya kuuza kibanda na githeri. For now life imekuwa hard, kila kitu imeongezeka, na for now pia pesa kuna, saa pia hatuna customer. Tunaanza ku open since morning na customer tunasipi iko less. Nukienda soko pia tuweziongeza stock. Kwa sasa tunavaka na vitu zetu vingine zinaharibika. Ngeti bakiara pesa rent tutapata pesa kupeleka watoto school. Hata kuna madeni, debt zimejaa kila mahali. Na tena hata ile asla fund tulipewa kwa saizi ziliongezwa na tulishindwa hata kuzilipa. Kishaongezewa, kila kitu imeongezewa. Jana tulinunua unga 200, leo tumeamka tumepata ni 220. Tunapika chakula hapa, hii ndio biashara yangu. Hata chakula unalala nayo. Juu hata tukijaribu hata kuuza hiyo mbao hatupati. Tunanunua maji, mtungi ni 20 bob. Siku hata hakuna kukula nyama. Ni ungangane kasukuma, upite pale ununue kagitheri, uende uchanganye watoto wakule leo. Kesho mkunywe strong tea, mchijipanga. Hata nguo tunafua once. Juu sasa ukisema kufua kila siku, sabuni itatoka wapi? Mtu mmoja ya sabuni ni so 2. Utatoa wapi? Hiyo so 2 ndio umefanyia kazi ndio umepata. Inabidi unangangana. Nilikuwa napata 1000. Sasa hiyo 1000 ni kama 100. Kulingana sasa hii maisha iko juu sana, mafuta yamepanda, unga imepanda, nafaa nalipa nyumba. Hata sasa ukipata kidogo unapata
hata ikusaidii. Huko nyuma ilikuwa ni at least. Leo hii hata mwenye ako na watoto wawili ako kwa moto. Leo hii kulingana na maisha venye iko. Ukiangalia uchumi ndio hiyo. Saa hii matatu imepanda asubuhi ya leo. Hakuna kitu itabaki bila kupanda. Hii mwaka tumemaliza na hii sasa. Mungu tu ndio atamaliza, sio sisi. Mungu tu ndio atatusaidia tumalize, sio sisi. Serikali ikiingia ilikuwa ni bottom up, na kisha imekuwa ni up to down. Hasa sijui vile serikali zatusaidia, at least tupunguze hii gharama tuko nayo, ndio tuweze kulea watoto wetu poa, na pia tuweze kuinua biashara yetu. Tunataka kujilea pia sisi, na tunataka kuendeleza maisha yetu. A survey conducted in late July by Tifa research firm showed that 80% of those polled thought that the ever-rising cost of living was driving the country in the wrong direction. A similar one by Ipsos also shows that 86% of Kenyans want the government to address this issue. Indeed, the issue of the cost of living shaped part of the political discourse of the first half of the year 2023, with the opposition making it its rallying call for the long-running demonstrations and finding its way on a dialogue agenda. A consumer buying fresh produce over the last year has had to pay more for the products in their food basket, with 9 out of 12 food commodities registering an increase. A kilogram of beans has had a price increase of 32.7%, onions 22.2%, peas 13.9%, potatoes 9.1%, and carrots 8.1%. The cost of 1 kilo of oranges has increased by 7.9%, cabbages 6.5%, and cowpeas 4.8%. A 250 ml packet of fresh milk has also risen by 6.8% from last year. Penina, a trader at Mumias Market, says this is a true reflection. She has had to adjust the prices of her goods or reduce the portions to make. On the other hand, the cost of white wheat flour, spinach, and tomatoes has decreased over the last year, providing a small reprieve for the common citizen. The same trend has applied to the non-food items over the years. Data from the Kenya National Bureau of Statistics shows an equally upwards trajectory for these items, with the cost of electricity increasing by 66.7%. Kerosene 1 liter increased by 33.1% diesel, and petrol by 29 and 26.2% respectively, while rent for a one-bedroom house and public transport fares also went up by 1. Until yesterday, 1,000 shillings was giving you 5 liters at the pump. Today, that has dropped to 4 liters. So that means that for every 1,000 shilling at the pump, you get less and less. So naturally, people are going to learn to find where to leave their cars, how to conveniently get into, say, matatus, get to town, trek the rest of the journey, and trek back, get matatus, get back to where they parked their cars. Rais wetu wanafaa tuangalie sana upande wa mafuta. Kama ni subsidy afadhali turudishie kama venye ilikuwa kipindi ya uhuru. Ndio raia tuache kuumia, tunaumia sana. Sasa hata pesa yenye tunapata hata unga itoshi sasa. Kama ngari sasa inatumia 60 liters. 60 liters that translates to 12,600. Hiyo 12,600 ngari kutoka hapa kwenda Nairobi tukidifisha abiria inapata kama 10,000. Si unaona tayari tuko na shortage ya 2,000 shillings. Kuanzia leo ni kuanzia 50 kwenda juu, na kama kuna mahali unaenda mbele, hiyo sasa ni kuongea na. Lakini tunatarajia kwamba 2024 itakuwa ya ile yenye itatupea pesa vizuri na tutatia bidii ndio next year ikuwe successful. 8 and 42% respectively in the last year, the only notable reprieve coming from the reduction of prices of cooking gas, which has dropped by 9.1% in the same period of time. Economists say while the government of the day has blown hot and cold on its strategies to stabilize the prices of basic commodities, factors outside the control of the powers that be make this a tall order. All these commodities are affected by the happenings taking place before the government came into power. You have the spillover of the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukraine conflict, says economist Edward. But the government is not exempted from blame for the rising cost of living. The taxation policies implemented by the Kenya Kwanza have also contributed to the current situation, shrinking the spending power of many Kenyans.
Government needs to come to its senses and reduce taxation on basic commodities and encourage direct investment by giving tax incentives, adds Edward. Taxation aside, the economists say other factors have also contributed to the high cost of living in the country. Cost of living is not just one factor. There is the foreign exchange risk and the way the Kenya shilling has been sliding against the dollar and other international currencies, says the economist. The government has maintained that the cost of living will not be stabilized or reduced in a short time, urging Kenyans to brace for harder times. As they say, it will get worse before it gets better. Listen to what Kenyans are saying. We are spending a lot. Alafu siku hizi hata pesa ni kitu ingine hata seme like haina value. Kwa nikidhani kwa uvumilivu na kujikaza kujaribu kuadjust matumizi yetu. Tusitegemee sana serikali kwamba itaingilia kwa kila jambo katika maisha yetu. Mshahara wako ni ule ule lakini matumizi inakuwa zaidi. Kama serikali ingeweza kuangalia upande wa taksi ikaweza kushuka kidogo, isikuwe tunaovertaxiwa ama taksi iko juu zaidi ya vile tunapata, sababu tunatarajia 2024 rais at least atajaribu aone venye atashusha maisha, at least tuone venye youth tunaweza saidika. Out of what we have heard Kenyans saying, the fact remains that the cost of living in Kenya is very high, and the few Kenyans who have spoken are expressing what many Kenyans are feeling. Kenyans have very much hopeful that things will get better in the year 2024. We have come to an end of this video. Kindly, we request you to subscribe to our channel, like this video. Do not forget to leave a comment for us and other viewers. Thank you so much. Let's meet in our next video. Goodbye.